Thank you very much, Right Honorable. Mwebale nnyo bannange kujja ne mutu uliriza kyetugamba oluvannyuma lw'okusalako ekitebe kyaffe. Olunaku lwa leero tetubadde bakwogera nammwe nga tuli wano, tubadde bakwogera eri eggwanga nga tusinziira ku kitebe kyaffe e Kavule. Naye nga bwe mulabye amagye ne poliisi bakedde kusalako ekitebe kyaffe, era mu buswavu bw'ekitalo bakutte abakulembeze baffe omuli ne Hon.Zaake. Ekyo nno kyabumenyi bw'amateeka. Mulabye nga bwe bagezaako n'okusikambula pulezidenti waffe kituvumirira ennyo. Olunaku lwa leero tulina okuba nga tujaguza emyaka 4 bukyanga tusaba okulula ekibiina kya NUP eri eggwanga. Emyaka 4 egyo egibaddemu okusomoozebwa kungi n'egibaddemu n'obuwanguzi bungi. Twasaba ekisaawe ky'ekololo airstrip kubanga kisaawe kya ggwanga mulabye ng'ebibiina eby'enjawulo bikolerawo emikolo n'abantu n'abeesanyusaamu nga babeerawo. Bannayuganda tulina eddembe okukozesa ekisaawe ekyo, naye abakiddukanya baatugamba kiri mu kuzimbibwa, newankubadde nga wabaddewo emikolo egigenda mu maaso, waliwo n'emikolo egitegekeddwawo mu kiseera kyekimu kye twasaba, naye aba NUP bakisaba ne bagamba nti bali mu kukizimba. Tetugenda n'okuwanika, tetugenda kulekeraawo kubanga tulina okukola omukolo ogw'amaanyi ogujaguza emyaka 4 nga NUP, era ensonga tujagiriko. Naye olunaku lwa leero bannaffe bawambiddwa ku kitebe kituvumirira era tudimandinga okutebwa kwabwe embagira okuba tebalina musango. Twayagadde nnyo okwebaza abantu b'omu Western Uganda, ebundi bujjo n'ebitundu bya Nkole, omuli Shaka, Bushenyi, omuli Rukunjiri, omuli Isinjiro n'omuli Ntungamo. Mwebale nnyo okutwaniriza. Twafunyeyo ne mukwano gaffe ono omupya abasinga mwamulabye ku social media ng'atugoba atubuuzeeko atulaga omukwano. Twasiima ennyo ssebo. Era Secretary General waffe lazima yasaze amagezi n'akwatagana naye, era abadde wakutusurprisinga aje amutwanjulire, naye oba oli awo anatuwayo akagambo ku kyaliwe gwatutuusizaako. Webale nnyo, webalire ddala. Nalabye nga ab'oku internet mwamutuumya ensi, naye ekyo tujja kyogerako oluvannyuma. Olunaku lwa leero twagadde n'okugatta eddoboozi lyaffe ku maloboozi amaanyi agawagirwa Abannayuganda naddala abavubuka abavuddeyo kulwanyisa enguzi. Gavumenti ya Mwami Museveni nga bwe badde nga efuba okubuzaabuza n'okwonoona buli mulamu Abannayuganda gwe batandika ng'egwataakinga ku muntu omu oba ku kibiina ekimu, bafuba okulaba nti okwekalakaasa kuno nga Abannayuganda bavumirira enguzi baagala kuteekako NUP. Njagalo ki okwongera okyatula nti si ffe twateeseteese okwekalakaasa kuno, naye tukuwagira ne sekuwagira yenna. Tuwagira Abannayuganda mwenna okuvaayo okulaga obutali bumativu ku bubbi n'obuli bw'enguzi obugenda maaso mu ggwanga lyaffe. Kikakata ku buli omu, era twasanyuka nnyo ng'okuyaayana kwaffe nammwe mukutekinze over. Baagala okukituma NUP oba okituma abakulembeze abamu so that babakwatira ewaka oba babakwatira ku bitebe byabwe nammwe muggwamu amaanyi. Naye kirungi nti mumanyi nti kino si kya NUP yokka, kya buli Munnayuganda yenna. N'olw'ensonga eyo buli omu asituke mu busobozi bwe. Temukkiriza babuzaabuza na basi bakatambala ku maaso tebakwata Kyagulanyi oba omulala then baba bakutte mwenna. Mutwale eggwanga lyammwe mu maaso kuba buno buvunaanyizibwa bwammwe. Nja wamu ne bannange kwanukula ebibuuzo ebimu bye munaabuuza abasebo ne bannyabo okwekusima kwange ddala. Mpozi nga nvira ddala waggulu, kanyongere n'okusuubiza abantu baffe abatulindiridde wiikendi etandise, ab'e Palisa, ab'e Soroti, ab'e Bugweri, tujja naye ne mu bitundu ebirala nga West Nile ne gye tutaatuuka gye batulemesa naye lazima tujja kutuukayo nga Mukama ye mbezi waffe. Mwebale nnyo, katuulire ebibuuzo byammwe. Some three questions, Mr. President. One is, did security in any way inform you why they come at your head office? What is the latest on this? And then the other one is funny that we likely to see tomorrow in the anti-corruption protest to Parliament. And then the final one is the hashtag Senyonyi must resign has been making rounds on social media for about a week now. What do you have to say about that? Is it true that the Honorable Jason legal position, your legal position, is corrupt, as the netizens are saying?
Thank you very much. First question was, did security notify us, or did they give us any reason for the officers? No, we were not informed about any raid. You know, we just woke up to find them surrounding our headquarters. They've not given us any justification. Maybe they will speak to you later, so we were not informed. Second question was about tomorrow's march to Parliament. Am I likely to be there? First and foremost, like I said, I like the fact that the young people of Uganda have taken it upon themselves. They say they are leaderless, they are tribeless, they are partyless, and they are fearless. So we encourage that. I wouldn't want anybody to target on me. Like I said, I support them 100%. But there comes a time, even when people must lead from the front or from the back. These same young people are leading from the front. I'm cheering on you, and don't be shocked to see me there. But I don't want to assume leadership of that cause. I want you there, but know that I'm rooting for you and I'm with you, and you shouldn't be shocked to see me with you, because I am in full support of you. And I will encourage all people, religious leaders, civil society leaders, all people, take it upon yourselves. I repeat, I did not call for this protest, but I, together with the party that I lead, support them. Now, about the ongoing allegations of corruption in Parliament, where even our own Right Honorable Joel Senyonyi has been mentioned. I've said it time and again that I believe in evidence, and I challenge all those people to bring evidence and indeed to go ahead and prosecute Honorable Senyonyi, and we shall also take action. I am very aware that these are the same people that one time claimed that our Secretary General is Museveni's son. These are the same people that claimed that the African Union. Exactly. Yeah. These are the same people that claim that Comrade Katana is working with SFC. You know, is a captain in the military. These are the same people that claimed that Museveni bought for me my bulletproof car. So until they give us evidence, we work on evidence. All the times we've taken action, we have done so with evidence. There are times when our party members have been involved in corruption, and we don't miss our words with corruption. Once we present evidence, we take action. So once again, I challenge them to present evidence against Honorable Senyonyi for any action of corruption, and we will take action. Also challenge them to prosecute him. Honorable Senyonyi is right here. I don't know if you will allow me to also ask him to answer the same question. Yeah, ombuziza oba polisi yategezeza, polisi teyategezeza nti bagenda kusalako ekitebe kyaffe. So tetwategedde nti bagenda kujja, tugende ku makya nga beetoolodde. Tebatuwadde ensonga yonna yonna lwaki basazeko ekitebe kyaffe, oba oliawo bana abanukula mmwe bwe munaaba mubabuuziza. Ombuziza ku kyenkya, okwekalasa kw'enkya, oba nange n'abaamu. First of all, nabagamba ntuwagira, era nkize mutuwagira okwekalakasa kwa bannayuganda bonna. Bannayuganda naddala abavubuka bavayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bali leaderless. Ne bagamba tebalina kibiina kyonna kiteresi, tebalina ggwanga lyonna libakikira, bali tribeless, era tebalinamu kutya kwonna, bali fearless. Ekyo nno nkiwa ekitiibwa. Saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifuule nti kya NUP abalala baleme kyenyigiramu. So kuno kwekalasa kwa bannayuganda bonna, nange ndi munnayuganda, so bwe muba mundabe temunneekanga, naye sinze nkukulembera, so ne bwe mutandaba mugende mu maaso, kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye, basazeeko ani. No, mugende mu maaso, oba mundabye oba temundabye, naye temwekanga bwe muba mundabye. Ekirala ombuziza ku kya Honorable Senyonyi tebagambye, wabudde abantu ne bagamba Honorable Senyonyi bamuwa enguzi yakawumbi kalamba n'emiliyoni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abaali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni, bavayo ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale,
baavayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagingulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente. Bazze boogera ebintu bingi. Mbasoomooza olunaku lwaleero okujjayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bwenguzi bwonna then tutekinge action iffe. Namubasoomooza n'obasoomooza kuba be balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Buli we tutekinze action buli bwenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo badde nkolera ku bukakafu. Bannaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bwenguzi obwa miliyoni nyingi mu komishoni twakolera ku evidence. Era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bajjeyo babayisa ku internet mubise ku internet naffe mutwe evidence eyo tubeeko kyetukola. Naye namu tasamirirwa Honorable Ssenyonyi naye wali wano nandi musabye atulambulire mu nsonga ezo mu bulambuzi bwazo. Mwebale nnyo bwebale. I believe before he takes that on, I want to thank you, the media. I was going to my office as a normal Monday, fully dressed. Very smart. Not seeing you. First of all, I was blocked from Kalerwe. So we had to walk all the way up to the office and diverted up to Apollo Kagwa Road, and my only weapon was my rosary, 7 sorrows. So as I approached, and many of you came because I wanted to really know why can't I enter my office and work. So immediately one of the ladies police women put on her jacket because I saw the tag for the man. And then for her, she put on a jacket to camouflage, to cover her name. And I asked the question again, why can't I access my office? So this lady said, okay, what you do, go and answer it. We are going to answer it from the vehicle. And you saw that police car, which has that chiboxy. So they wanted to push me inside. And I want to thank all of you yet again, the media, because I'm sure if you are not there, I would by now be in an unknown place. And I chose not to be arrested, not because I'm a coward, but because I was not informed of the crime I had committed. I asked, what crime have I committed? And when I was not informed about that crime, I fought to remain free by choice. By choice, not because I'm a coward. Actually, if I had committed a crime or had been informed, I would have climbed that van and entered it. 1, 2. I want to thank the team that was there. And also, what happened was I held the vehicle. 5 of them were on my leg, another one on my back, and so on. But they struggled in vain because I know there was a higher power with me. There was. And I want to thank each one of you for also making sure that I came here. We would like, therefore, to continue to condemn the unlawful occupation of our offices. We want to condemn the unlawful abduction without informing the people why you are arresting them and all their rights. The police will condemn it in totality. In fact, I'm going here straight to go and make a police statement because they totally tore my beautiful suit. And many other things I've lost. Thank you very much. And I also know that whatever is on the leader of opposition is the usual diversion and wanting to create hatred about him. Okay, we will stand by him. Thank you very much. There goes our able Deputy President. Maybe before I give opportunity to our leader of opposition, I would like to kindly ask our SG to give us a small brief of how we've ended up with our brother here. You see. Thank you so much, Mr. President. I also join others in, of course, condemning very strongly the blockade of our offices and the violations of human rights that we've witnessed today. Our office has been turned into a military police barracks, the cowardice of the regime. Well, today we are celebrating 4 years, and like the President said, we are meant to have a very big function, but today we are meant to have a press conference to set stage for that,
like the president said, we shall continue to ask for Kololo because we believe we also as citizens have a right to use that venue. If it means going to the Equal Opportunities Commission, if it means going to courts of law to demand that we are treated equally as other citizens, we shall do that. But some people have been asking, why commemorate? The journey has been long. The journey has been long. It has been having many challenges, trials and tribulations. Many people are in prison as we speak because of association with us. Many have been killed. So we wanted to pray for them at this occasion and to stand in solidarity with them. But very importantly, there are other things that we've been able to achieve just in 4 years of NUP. One, we achieved victory against Museveni. Everyone knows that we won Museveni in that election and we were rigged. That's the first achievement. The second achievement, we've been able to get thousands of political prisoners out of detention. We've supported them with welfare. We have been able to have mobilization committees all across the country. We have also been able to establish a school of leadership and to have the best headquarters of any political party in Uganda and perhaps East Africa. We have also been able to expose the regime, internationally. You have seen sanctions and all that. But most importantly, we've been able to awaken the people. I think the greatest achievement of NUP and our president, Robert Kyagulanyi, in this country has been to involve people like this. This is the reason why this man, we brought him today. This has been the greatest achievement. People like him, who used not to be concerned about politics. This man here has been selling bananas in Isinjiro. But to see that he thinks that he also has to get involved in politics, in knowing the direction of the country, that is the largest and biggest achievement of NUP over the past 4 years. Awakening the people, trying to involve them and to make sure that a person like Rosio Kihura is involved also in the politics of our country. So that's what I wanted to say. Muluganda, nange neyongera okuvumirira kye bakoze leero ebikolobero bye bakoze okukwata deputy president waffe bamukutte ng'omubbi ne bagezaako okumuteeka mu kamotoka mubalabye nga tebaswala ate nga abasajja bebadde bamukutte ekimenya amateeka ekimenya obuntu n'ebirala byonna byonna bye bakoze naye nga bwe tubagambye olunaku lwaleero tubadde tubayise ku kitebe kyaffe okwogera ku myaka ena kubanga olunaku lwaleero lwejweza emyaka ena bukya twanjulira NUP eri abantu. Jana eno oba olugendo luno lubale lwakusoomoozebwa abantu bangi bafudde, abalala bali mu makomera, abalala babuzibwawo. Tukyagenda mu maaso n'okubabanja. So olunaku olwo nga pulezidenti babagambye twagala genda mu maaso n'okusaba Kololo kubanga tukkiriza nti naffe ng'abannansi tulina obuyinza okukolera omukolo gwaffe Kololo. Bwe kiba kyetagisa ogenda mu kooti oba mu kakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya tujja kugendayo aka Equal Opportunities Commission. Naye twali twagala n'okwogera ku biki bye tutuuseeko ng'ekibiina okukunga bannayuganda okuteeka offices ez'akabi ezisinga mu Uganda yonna ne mu East Africa okulaba nga tutaddeko obukiiko bwaffe mu ggwanga ne tubeera abantu baffe ne tubayambako mu welfare. Abantu abali mu makomera baali eyo mu 10,000 bwe twaviira mu kulonda kati basigadde batono nnyo era tukyagenda mu maaso n'obabanja n'ebirala bingi nnyo bye tugenze mu maaso n'okutuukako. Naye ekisingira ddala kye tutuuseeko nga NUP nga people power ate achievement esinga legendooza omukulembeze waffe gyaleese nti abantu abataali mu byabufuzi abali nga tebibakwatako ensonga z'eggwanga lyabwe kaakati olwa NUP ne people power twesanze nga abantu ba bulijjo benyigira mu byobukulembeze oba ebifa ku nsi yaabwe. Kyova olaba olunaku lwaleero tuyise ono omusajja gwe mbadde mulaba trending ne tugamba beere naffe ku lunaku oluno. Lwaki? Kubanga ono representinga miliyoni ne miliyoni z'abantu abaali tebabiriimu be baali tebakwatako nga tebibakwatako abavuzi ba bodaboda abaali kuki kakati bwogenda ku bodaboda stage boogera ku nsi yaabwe boogera ku nguzi mu parliament. Ono abadde omulimu gwe gwa kutunda amatooke ebitooke eyo Isinjiro. Naye kati bwe yawulira nti President Kyagulanyi ne NUP baze n'adduka emisinde mwagiraba n'amutuukako wakira mubongeko. Lwaki? Kakati ekyo ya achievement yaffe esinga era kola olunaku lwetunaaba tutaddeko kyekimu mu bintu tugenda kuba twenyumirizaamu nnyo okulaba nti twaleeta abantu abaali balowooza nti tebibakwatako
kati ne bitandika bakwatako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much, Comrade SG. Kaihura, nawe Uganda ojinako mugabo ng'oli Kaihura. Sebo National Political Opposition. Okay. Okusokera ddala ono nkwatirawo otuddewo ofutala yawo mangi ono tonkwatirawo. Alright, okusookera ddala twagala okwebaza Katonda kubanga tuwezezza emyaka 4 kyatwanjula ekibiina kyaffe ery'eggwanga. Bingi Katonda byatusobosezza okutuukako okusomooza kubadde kuyitirivu. Abantu baffe battibwa, bangi bali mu makomera, bangi balina ebisago, bingi ebitutuusiddwako, naye twebaza Katonda nti weetuli. Era ekimu ku ebyo nti tusobodde okulaga bannayuganda nti amaanyi gali mu bo. Abakulembeze bano ffe ng'abakulembeze, omukulembeze omulonde oba ki, abantu batuwazikako bwazisi maanyi gaabwe, buyinza bwabwe, era nga balina otuteeka ku nninga obuyinza obwo obukozesa obulungi. Naye nga bannayuganda bazze bakitegeera nti obuyinza amaanyi gali mu bo. Naye n'ekyo ekikulu ennyo nti munnaye tukyaliwo. Waliwo abasooka okugamba nti abo Justin Mbuyaga epunta bagenda kuggwawo ne batukuba enzira eza buli kika, ne batulisa ssente eza buli kika, bingi bye bakoze. Naye tukyaliwo ate tweyongera maanyi nti tukyebaliza Katonda, era emyaka egiddako ate tugenda kyongereramu ddala ddala. Bingi ebize byogerwa olunaku lwaleero, of tubadde tulina okubeera Kololo nga bwe kitegeezeddwa, naye Kololo munnaye tukyagirinze. Kubanga bbaluwa gye twawandiika twagamba nti oba olunaku olwaleero tekisoboke, tujja kulinda mutuwe olunaku olulala, kubanga wiikendi ewedde Kololo waliyo emikolo. Mu nnaku ezijja tuwulira waliyo emikolo emirala egitegekeddwa abantu ab'enjawulo. So naffe twabagamba nti ffe tetulina buzibu. Olunaku lwe munaatugamba nti tewali kigenda mu maaso, waleme kubeerawo lwekwaso nti bakyazimba bakyakola ki, tulindiridde olunaku olwo tugende Kololo, buli omu gy'atera okugenda tujaguze nga bannayuganda. Ebigenda mu maaso mu paalamenti, njagala kwebaza bannayuganda nti kati mwazibuka amaaso. Mwagamba nti politics tetujja girekera bannabyabufuzi bokka, bitukwatako bibakwatako nga bannansi, kubanga musasula omusolo era nga mulina okulondoola buli kigenda mu maaso. Tuze twogera ku nguzi, obulyake obugenda mu maaso mu paaliyamenti yaffe eyo ne mu ggwanga. Era twebaza bannayuganda nti nabo beesowoddeyo nga boogera ku nsonga zino, nga babanja embalirira, nga babanja obwenkanya. Kati nga bwe tulemera ku bintu bino, era muzze mulaba ababiremerako babakwata, abamu bali mu makooti babasibye, aba ne babetekako zi propaganda ez'enjawulo. Naffe ng'abakulembeze munnange tekibeewuunyisa, nga bwe nzize ŋŋamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa, kyekigenda mu maaso. Baagala tusirike, abamu of course muzze mulaba babawambye, abamu bali mu makooti mu makomera. Kakati abamu bagamba nti omukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo, katumusiiga akasa tumukube propaganda. N'ekirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tubuzaabuza. Bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi, ate nga mugamba mulina obujulizi, muleeti. Kubanga bazze bagamba balina zi audio, balina obujulizi. Bannange anaazina takumpa, bw'oba olina obujulizi bufulumye. Era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi nti Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki, wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bwe bazze bakola abantu abalala, kuba mugamba obujulizi mubulina. Naye tebagenda tusala sipiidi, tebagenda tumala mu maanyi. Enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa. Era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail, propaganda, batukangekangemuko, mwagobereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase ne tulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga. Ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako sipiika wa paalamenti. Ne mugamba kakati gwe kikyoyagala, lwaki tondeka nenkola omulimu gwange? Agamba kakati bannamawulire mubafulume tebalina kubeera mu committee meeting. Nennemerako neŋŋamba zino sente za bannayuganda, ripooti ne tuzifulumya ezimu ng'agamba ezo temujja gipresentinga kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu. Ezo entalo tuzibaddemu nnyo.
kakati bwe nafuuka leader of opposition nenga kakati abantu bano nja kubalabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi ge bagezaako okuyiya naye nga bwe tuze tugamba bwe tugamba nti honorable Mpuuga ne bakomishona babba ssente obujulizi bwe buli era nabo ssente bakkiriza baazitwala ezitaliiko nsonga etegerekeka bakikkiriza bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi obujulizi bwe buli tuze tubalaga ate kakati sipiika n'okubaayo yavuddeyo yali erwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente z'omuwomusolo kasita agabana n'abalonzi kakati naye akkiriza nti yeetaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati ono Ssenyonyi yeeyita ki katumufuneyo naye tetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kukola kwe kusirika ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omuwomusolo ne bazibba gye bataagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga za nkukutu Ssenyonyi oyo tetujja muyita kubanga ajja tulemesa nnyo alina olugezigezi lungi batuula eyo komishoni kati eringa crime scene of crime kyongera aba tebampita kutuula mu mitingi ezo nja sigala nga njogera ku nsonga zino paka ate ndi musanyufu nti bannayuganda beetabye kulwanyisa enguzi kubanga bavudde nga bagamba nti kakati ku lwokubiri tugenda kukumba nga tugenda ku paliyamenti tetukiwagira okumakinga nga muli mu mirembe tewali akutte kisi tewali azze kulwana naye mu mirembe era sipiika njagala musoomooza kubanga juzi yayaniriza abajja okwekalakaasa owekitiibwa Ssekikuubo naye batandika mukubako propaganda kubanga tutambuza censure motion y'abakomishona olwokubba ssente yayaniriza abantu abo bajja nti baze okwekalakaasa olwamubaka waabwe Ssekikuubo talabikako n'ebirala ne babaaniriza bulungi nga bakutte ebipapula byabwe ne bayingira paliyamenti sipiika n'abawuliriza kakati sipiika twagala okusoomooza lekera okubeera n'akatengo bannayuganda bagamba nti bajja olunaku lw'enkya mu mirembe nabo baanirizibwe bayingire paliyamenti oba mwagala okubaaza mubaaze make sure tewali alina kisi tewali alina kyakulwanyisa bajja mu mirembe bannayuganda nga bwe tubawuliriza bajje mu paliyamenti banjule ensonga zaabwe ku bubbi obugenda mu maaso mu paliyamenti ne mu ggwanga lyaffe kasubire ekyo kinaakolebwa kubanga bano bannayuganda ate baddembe okuyimusa amaloboozi gaabwe ne bawulirizibwa nga bwe kirina okubeera Firstly, we want to thank God that as NUP we have made 4 years since we unveiled the party to the country. Incredible milestones that we have been able to hit. Of course, there's been challenges. Some of our people have been killed, others in jail, brutality, and so many other quandaries that we have grappled with. But we thank God that we are still strong. We have been able to inoculate into Ugandans the idea that power belongs to them. That's very important. And that's why they're rising up. They're saying this is no longer a matter of the leaders. Power belongs to the people. That's incredible, a fact that Ugandans have grasped. And also the fact that we are still present, alive and kicking, because many said that's a moving wind. It's going to cease. They won't have any future. Here we are, growing stronger by the day. We still look forward to celebrating in a very formidable way our anniversary. We did ask for Kololo, and we are waiting because we told them if 22nd is not available for whatever reason, it's okay. Let us know any other date. The other weekend there was some activities happening at Kololo, some celebrations. In the coming days, we are told other groups have certain engagements. Even NUP, we have a right to be at Kololo, so we are waiting. We have not given up on that idea until they tell us, we have finished whatever excuse they have put in place. We shall be patient and wait until we get to celebrate. Now, we want to thank the people of Uganda because they have risen up against bad governance, against corruption. Now this has ceased to be a matter of just us politicians and political players. The people of Uganda are saying, wait a minute, we are taxpayers. Our money ought to be put to very good use. And you know, whenever people rise up, they will be singled out. There are some people that have been kidnapped. You have seen others have been thrown in jail because they're talking about corruption in parliament and elsewhere. For some other leaders, they will say, this Ssenyonyi here, if we arrest him, maybe the people will be angry, or whatever the case might be, or any other leader. Let's now just use propaganda against them. They'll use all manner of things. And as I keep saying, when you fight corruption, it fights back.
But that doesn't mean we shall stop fighting. We shall keep fighting every step of the way. There's all this propaganda moving around. As you're saying, these other people are thieves. Even you got bribes, and we have evidence. And I have said, look, if you have evidence, they're saying they have audios, evidence, and so on, produce it. Take me to court. Because we are all interested in fighting corruption. So if you have any iota of evidence against me, I am available. Take me to court so that we fight corruption. Because whenever we have said Honorable Mpuga and the other commissioners were involved in corruption, the evidence is there. And they have actually accepted they took this money for no reason whatsoever. Whenever we say that the speaker is involved in corruption, the evidence is there. And in fact, the speaker has made it even easy. She is now out there defending corruption. She was in Luengo and she said, it is okay to steal for as long as you share with your voters. That's an admission of corruption. So all this overwhelming evidence is in place. So if you have evidence against Senyonyi or anybody else, produce it. Let it be produced before courts of law so that we deal with corruption regardless of who is involved in this corruption. When I was chairing COSASE, many of you kept following the happenings as we were battling corruption in different entities. As we were fighting the corruption, who was defending them? The speaker. Saying, now Senyonyi did these ones. Now keep the media out and so on. I said, no, you must expose this road. For some of the reports, we produced reports, and the speaker said, no, you will not produce that or present that report. Why? Because it was exposing the road. That's been the back and forth, which Ugandans have been watching. So this propaganda is not going to in any way derail me. No, it will not. Even the commission where I am a full-fledged member, they don't invite me for meetings because they continue to meet and cut deals quietly. So they know if Senyonyi attends these meetings, he's going to disorganize us, he has lugezi and so on. I will continue having that lugezi. I will continue speaking out. So the propaganda, the diversions, they're not going to work. No, they will not, and they will not derail us. We'll keep pressing on. And we want to thank Ugandans for speaking out as well. We have had them mobilizing themselves and saying tomorrow they're going to march to Parliament peacefully regarding corruption. That is welcome as far as we are concerned. And I want to let the speaker know, the same way you have been receiving other people, do receive these people properly. The other day I saw the speaker receiving alleged protesters against the Honorable Sichikubo. You know, he's also been involved in the censure motion against commissioners, so they're also trying to blackmail him. But they received the protesters, they had placards, and they entered Parliament nicely. These other Ugandans who are coming to protest should also be received nicely because they are peaceful, and I want to encourage them, please be peaceful. Don't have any, fighting equipment or whatever the case might be. All you should hold is placards peacefully. We are hoping they will also be received at Parliament peacefully and listened to. Because they have a voice, they have issues of concern to them in as far as corruption is concerned. Our hope is that they will be listened to and their matters get to be addressed. So let's keep fighting. The propaganda, the mudslinging, the blackmail, the arrests and so on will keep happening, but that should not deter us. Thank you. Thank you very much, Right Honorable Senyonyi, for making it very clear. Just to add a voice, ladies and gentlemen, you should know that this government is too powerful. They have everything. And if there was anything against us, they would use it. So, dear regime propagandists, if there's anything against us, please put it out there. Put out the evidence, because you own the courts, you own the police. Why don't you use it if there's anything against Honorable Senyonyi? I think it's a good challenge to give to you. Let us fight corruption together. Secondly, that should be reason for you to leave Ugandans to fight corruption anyway. General Museveni said those who want to protest against corruption should go to Kololo. But again, he denied us Kololo. That shows that he's not willing at all to fight corruption. In any case, corruption is his currency that he uses. So that is also something for us to communicate to the people. General Museveni said in an intimidating way that those that intend to campaign and protest against corruption are playing with fire. I think he's the one playing with fire. He's clearly lost. He does not know the generation he's dealing with. He thinks he's dealing with individuals. He doesn't know he's dealing with our now weakened population. Take an example of your friend Ruto and then revise your thinking, General Museveni. Finally, to all of you Ugandans,
stand firm. Don't be intimidated. These are the tricks that they use. If they don't say you're working for foreigners, they'll say you're working for homosexuals. If they don't say you're working for homosexuals, they're going to say you're working with the government. They also know that working with them is a decampaigning tool. So they'll say, that person works with us. If we work for you, then leave us alone to do your work. Yeah. You know? Mu Luganda bazenga bakyogerako Mwai Museveni yagambye bagala okwekalakasa olw'enguzi bagende Kololo naye ate Kololo yagitumye n'agamba Kololo ekyazimbibwa newankubadde bali mukolera emikolo emirala yagambye nti abantu abagala okwekalakasa nga balwanyisa enguzi bazanya na muliro naye ffe tulowooza Museveni gwazanya n'omuliro kubanga abaana bodiringa nabo tobamanyi olowooza bonna bonna beyabakimbimbi nga gwe naye oli mukyamu tunuulire Kenya omanye nti oli mu generation ekyamu bediringa nayo pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna mumanyi badictator bye bakola bw'aba tagambye nti oyo yanwanyisa akolagana n'abazungu bagamba tukolagana bali babisiyaga ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe abo ba NUP Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni kati bwe tuba tukolera Museveni then mutuleke tukole emirimu gye egy'okumulwanyisa egy'okumuggyako tuze tubasomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti ye nannyini poliisi era singa omuntu yenna yena kufa abaddeko n'ebbala lyonna lye bandikozeseza so tubasomooza mukozese eryo ebbala tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean oba toli clean baba bakumaliriza ensonga lwaki abantu bonna bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu bamubaako n'akakuku either abaayina omusango abaayali enguzi abayina ekintu kyeyabba oba abayatta omuntu muze mubalaba so abasinga babaako emisango kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni directly so engeri gye tubalwanyisa kale muleete evidence yonna yena erumika omuntu yenna ku ffe mutekinge action amakomera mwe mumugayina okusinga okwogera obwogezi mukozese action eyo naffe mutusomooze tutekinge action n'ebigambo ebyo njagala kumaliza nga mbazaamu amaanyi Bannayuganda temutya tewali agenda bayamba mwina okweyamba mweka ate mugula amaaso mulabe buli omu mulabe olw'ekyo kyali mwe balinye okutuwuliriza